السلام عليكم. رمضان كريم. צהריים טובים לכולם. אני נאיל זועבי ואני מנהל בית ספר ערבי בישראל. במשך כמה שנים AJC פרויקט Interchange הביא משלחות מכובדים לכפר שלי, כפר נין בצפון. וכערבי ישראלי גאה, אין לי ארץ אחרת, אין לי דגל אחר. כערבי ישראלי גאה, אין לי ארץ אחרת, אין לי דגל אחר ואין לי מדינה אחרת. רואה את עצמי כאזרח ישראלי עם כל הזכויות והחובות הנלוות. לכן אני מאמין שיש לי המחויבות לייצג את הקול השקט והמתון של האזרחים הערבים במדינת ישראל. אני גאה מאוד לייצג את החברה הערבית עם הייחודיות שלה, החוזקות שלה, המורכבות והאתגרים שבה בפני אנשי ממשל, מנהיגי אוניברסיטאות ואנשי תקשורת. זו זכות גדולה לעמוד בפניכם היום בבירה של הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. העיר הזו, ירושלים, היא קדושה לכולנו. הדת צריכה להוות הקשר והחיבור בין האנשים. לצערי, זוועות רבות מתרחשות בשם הדת. כמוסלמי שגדל על ערכי האסלאם, אני רוצה לומר בקול רם, מי שפוגע באדם אחר, לא משנה מי הוא האחר, הוא כופר בעיניי. האדם הזה אינו מוסלמי לפי הקוראן. אזכור תמיד את משלחת שגרירי האו"ם במסגרת AJC, פרויקט Interchange, שהגיעה לבקר אותנו בכפר. משלחת השגרירים נפגשה עם שייחים מכובדים, אימאמים, שוטרים, שוטרות, סטודנטים, אנשי עסקים ואנשי המגזר הציבורי, כולם ערבים, מוסלמים, נושאים תפקידים מובילים בחברה הישראלית. אין לי ספק שהפתיחות שלנו ל-AJC פרויקט Interchange מעשירה את הידע של המשתתפים ונותנת להם כלים משמעותיים יותר להבין את המגזר הערבי בישראל, המהווה כ-21% מכלל האוכלוסייה בארץ. לבסוף, ברצוני לשתף אתכם בדברים שאמר באופן פומבי שגריר קניה באו"ם בביקורו בכפר נין בחודש יולי 2017. ביושבנו במטה האו"ם בניו יורק, אנו שומעים על האתגרים שאתם חווים בחיים המשותפים, אך כאשר אנו מבקרים בעצמנו ורואים את המציאות דרך העיניים שלנו, אנו רואים ארץ יפהפייה עם אנשים נהדרים שחולקים אהבה ביניהם. חוויה זו מעניקה לנו תקווה גדולה ותעוזה. זו המציאות שלנו, ולכן חשוב כל כך שמנהיגים מהעולם יראו את ישראל במו עיניהם באמצעות AJC פרויקט Interchange. תודה רבה לכולם, ורמדאן כרים. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear friends. I'm really delighted to be here in Jerusalem with you. I feel the enormous power of this community
And I am so happy and so proud to be part of this community as an AJC Project Interchange alumnus. I'm a Hungarian member of the European Parliament. And if you read the headlines about European and Israeli relations, you find a great deal of criticism of Israel. But this criticism is based mostly on prejudices or old-fashioned ideologies. You should know that Israel has many supporters in the European Parliament as well, like me. During my first trip to Israel in 2015, I learned that Israel is the only well-integrated democracy in the Middle East, based on cultural, religious, and political diversity. Therefore, I am deeply convinced that to protect, to safeguard, and to support the state of Israel is our political and moral responsibility. And this is not an issue of being politically right or left. This is the issue of commitment to Israel. My experience on Project Interchange has inspired me as a member of the European Parliament and a member of the Delegation for Relations with Israel to use my voice to represent Israel's reality to my colleagues. I want my colleagues in the Parliament to start seeing the same modern democratic Israel than I do. I think that now is the right time to do away with stereotypes and return to political realities. And the reality is that Israel is the only democracy in the Middle East, and that Israel has the right to defend its borders just like any other states in the world. And on the other hand, Hamas and Hezbollah are terrorist organizations, not freedom fighters. And the responsibility for the situation in Gaza lies squarely with Hamas. Moreover, let's be clear. Jerusalem is the political, cultural, and spiritual capital of Israel, and it will be forever. That's why I have been working closely with AJC since my return from Israel with Project Interchange. I have partnered on multiple occasions with AJC's Transatlantic Institute and its director, my friend Daniel Schwamenthal, to stand up in the European Parliament against anti-Semitism and for Israel. Just 2 weeks ago, during the plenary session of the European Parliament in the debate on Gaza and Jerusalem, I highlighted Israel's side of the situation, which is not always heard very clearly. Let me just mention a few other events. I co-hosted a conference on innovation and integration with colleagues in the Parliament to showcase Israeli Arabs' involvement in Israel's vibrant startup scene. I organized a conference in the European Parliament on the new anti-Semitism. You know, the kind of anti-Semitism that disguises its hatred as criticism of Israel. I supported an otherwise missing amendment that condemned the Iranian regime's call for the destruction of Israel. And I am proud that it passed with an overwhelming majority. Every single Project Interchange alumnus currently sitting as a member of the European Parliament voted in favor of this amendment. And I co-sponsored an exhibition of cartoons that depicts the heinous human rights conditions in Iran as a response to Iran's vitriolic, anti-Israel, anti-Semitic, and Holocaust-denying cartoon contest. Along with our Israeli partners at AJC, we showed Parliament the truth about Iran's human rights record. You should know there are many, many more allies of Israel around the world than headlines might indicate.
And many of these global allies are AJC Project Interchange alumni. Diplomats, elected officials, journalists, university presidents, and faith and civil society leaders. And yes, members of Congress and members of the European Parliament. And you should know that we in the European Parliament will never abandon Israel. We will always support the Jewish state. We are an AJC Project Interchange alumni family that is 6,000 strong, spanning 110 countries and all 50 US states. And we are growing all the time, spreading our message of engagement with Israel around the globe. If you are an investor in AJC, please know the powerful impact of your investment. And if not, please consider being an investor in AJC. Trust me, please, it makes a difference. I see it every day. Once more, thank you very much for the invitation for these wonderful days here in Jerusalem with you. Thank you.